Hey guys, welcome again. I get invited for my friend. Her name is Sarah, and I want you to welcome, guys. She invited me this beautiful salad, and I don't know where this come from salad, but it's really, really, really beautiful. And I feel like I wanna show to all over the world, yeah, with my friends, family, and everybody, with my pants, you know. This is the food that she gave it to me now. I'm gonna showing. Yeah, I'm gonna show now. You know, with a bread. Yeah, it's a very simple with the egg. There, 1, 2, 3. Yeah, ended with salad. You see, guys? You see? Everything. Yeah. And this is the nice salad if you wanna be really small and strong and nice, beautiful. And this is salad that you need to eat. Okay, guys, I'm showing you, and this is the food that you need to eat, yeah? Thank you for watching today, guys, and this is, I'm showing the food salad, yeah? And a friend of mine doing it, this one, and her name is Sarah, and she said she don't want to show you her face, so that's why only her food. Okay, guys? And I can ask some question to here, yeah? And what's that? Okay. Sarah, can you tell to the people what did you put in inside, please? Okay? And what is your ingredient with this? Prata på svenska, det är ingen problem för mig. Vad ska jag säga? Ja. Och vad är den här? Bröd? Okej, enkelt bröd, ja. Och sen, du kokar ägg. Hur många minuter att koka ägg då? Så de som kan inte koka ägg i alla fall. Berätta. 5 minuter. Hur många minuter? 5. 5 minuter är perfekt den där, va? Okej, vad är den här uppe? Vad är den här? Majonnäs, den här. Wow, majonnäs. Oj, oj, oj. Och där hittar man. Oj, oj, oj. Prova. Och där hittar. Okej, så ni får läsa den. Majonnäsen. Och sen vad är den här? Okej. Paprika. Paprika, okej, på svenska, ja. Och vad är den här? Tomat. Tomat. Och den? Oliver. I svart oliver, ja. Och sen den här, vad heter det för färg på den här på svenska? Jag vet inte. Okej, vi säger den här grön, eller vad är den? Jag smakar, gott, gott. Om man tycker om den. Och vad är den här också? Är det också majonnäs, va? Ja. Okay, guys, thank you very much. And where you from? When you from, Sarah? From. Okay, you're from Morocco. She don't like to show her face, yeah? Thank you very much, guys, for watching. And this is the food when you wanna eat, okay? For a simple food, not so heavy food. And this is very, very beautiful and easy to make. And it's very, very good, and I want you to taste it, so that's why I share to everybody. I show to the world. Thank you very much for watching for today. My name is Michelle. Bye.